Gehen wir mal auf der Insel uns umgucken. Ah, okay. Hier ist die Stadt jetzt nicht mehr ein Hotspot, damit man die ganzen Bereiche extra hat. Perfekt. Dadurch ist das Haus der Gouverneurin irgendwie nach hier hinten gerutscht. Ich bilde mir ein, früher war die Stadt einfach hier. Einfach da und fertig und Haus der Gouverneurin dann so da. Aber anscheinend ist die so, es nennt sich so Erosion, glaube ich. Die ist da so rübergedriftet. Passt aber schon. Ja, in den Wald müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Da ist die Werft, also ehemalige Schiffsladen. Das Haus vom Schwertlehrer ist nicht da. Die Brücke mit dem Troll auch nicht. Das ist allgemein nichts. Der Ausguck ist da. Der Zirkus ist nicht hier. Ist enttäuschend leer, die Insel, muss ich schon sagen. Und das Haus von Meathook können wir auch nicht besuchen. Was komisch ist, wir haben Carla und Otis. Wo ist Meathook? Ich will seine Brusttätowierung reden hören. In den tiefen, dunklen Wald, in dem ich mich sicher verlaufen werde. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ich wüsste, wo wir eine kriegen könnten, aber will keine kaufen. Oh, I used to love these when I was 6. Ah, hier ist also das Museum gebaut worden. Museum of Pirate Lore. Was man so I used braucht. to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Moment, das soll echt der Hof von Carla sein, wo man einfach direkt von der Straße hinkommt. That's funny. That's funny, wenn man überlegt, was für ein Ordeal das damals war, zu dem Haus zu kommen. Irgendjemand ist auf jeden Fall drin. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. Du hast I mit der also Voodoo edit Lady the Pirate Times gequatscht. newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Warum hast du den Stan gemacht? Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Damit können wir vielleicht mal irgendwann jemanden trollen, dem wir dem das geben. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Okay. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meathook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to Ja. live right here, on Melee. Was ist aus ihm geworden? Wo ist er? Weiß gerade, nachdem ich ihn erwähne. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Der lässt sich auf keinen Fall irgendwelche Scheiße andrehen. Ich weiß, welcher sagt, das ist. Das ist okay. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Wenn ich noch einmal frage, ändert sie sich vielleicht an den Inhalt des Briefes. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Surely. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Ja gut, kommt immer drauf an, wie man das Messer da drin, war schon. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Macht Sinn. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Okay.
glaube, das ist das Plakat, das ich gemacht habe. Das hast du nicht im Ernst. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Ja, weil da Very unten... impressive. I got it from a collector on Fat Island. Ja, Those are my own crimes, actually. I was pretty Spoiler much public warnung. enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. ja, You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. irgendjemand hat ja conveniently hier unten den Schrift zu Guybrush Threepwood abgerissen. Deswegen ist das ja... Ja, Kate ist schon echt eine harte so. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of Den acid. check ich. It was found in the Melee Okay, jail das- many years ago. After an incident where like Ich glaube, das 20 Museum pirates ist escaped. einfach nur... Hey, I did that. I had to keep pouring the Das grog Museum from ist das, mug was to ich mug dachte, because it was was am melting Anfang them. diese- I had an diese- armload of mugs and I dieses juggled them all the way from the Fotoalbum scum da bar to the ist. jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Ja, die dir jemand erzählt. Ist egal. Das ist also die Augenklappe, die wir brauchen. There's some very tiny writing on it. Ja, ja. I got you covered, Guybrush. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Wow, next level. Okay. Haben wir... This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Ich habe nichts, um das Monokel noch weiter zu vergrößern. Das heißt, vielleicht brauchen wir ein zweites Monokel. Dum dum dum. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Ja, dann ist das unsere Verkleidung. Ja, okay. The display case is locked. Wait, ist das echt ein Teil der alten Karte von Dinky Island? That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the Tatsache. treasure of Big Nächste Whoop. Spoilerwelle I got it from incoming. the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. Yeah. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. No, schau. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. In Caps Lock. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what In it der is. Bücherei. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections Ja, with the exhibits, and it's highly genau. personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Wir werden keine Freunde, mein Freund. Aber... Was schon. Dann kein Stupsen. Dann kein Stupsen. Ist das wirklich immer nur, um Sachen anzuhalten oder in Bewegung zu setzen? Stups. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass es nicht magisch ist? Oh, Quizkarte, das kann ich, das weiß ich, ganz sicher. Captain Kate Capsize? Doch, kommt in einem Monkey Island Spiel vor, wurde nicht zur Gouverneurin ernannt.
Treibt einen Laden für gebrauchte Särge, ist auch falsch. Wurde zu Unrecht wegen erfundener Anschuldigungen inhaftiert. Das kann man ja auch damit beantworten, dass man hier einfach mit ihm redet. Ist ja lame. Warte mal, die andere, das mit der Küche kann man ja auch sehen. Die Zutaten, die man nicht braucht. Wir hatten einen Monolog von LeChuck darüber. Sagt bloß, die kann man alle beantworten, indem man dieses Spiel spielt. Dann ist das ja gar kein Trivia-Quiz. Ich wurde belogen. Nicht, dass ich irgendwas anderes erwartet hätte, aber trotzdem. It's cracker mix. Some assembly required. Das heißt, wir müssen Wasser hinzufügen. Especially fortified for the healthy parrot diet. Ah. The pen is mightier than the sword. Ich möchte nur kurz Captain Kate einen Schnurrbart malen. Ah. Ich bin so enttäuscht. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow! Are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Not wrong. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum. Your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Nee. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. I don't suppose you have a mop from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the scum bar to donate his, but he won't part with it. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I see you wear a peg leg despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. True. I'll have a look around. Please do. Was sagt es über Leute, die dieses Spiel spielen, aus? Richtig nichts. Denn wenn Guybrush ein Pirat ist, dann bin ich, keine Ahnung. A classic specimen fällt of wirklich nichts Alle ein. needlius. A carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Hier lang gehen. Ich meine... Magst du Frösche? Offenbar nicht. Ich verstehe auch immer nicht, ich habe hier Items. Oh, okay, das geht. Gotcha, Wollte gerade you sehen. pointy little tricky fight. Wollte gerade sagen, dass ich nie irgendwie dann eine Interaktionsmöglichkeit habe. Das ist auch eine neue Art, das zu machen, weil früher hätte das einfach immer alles aufgeleuchtet und hätte dann dummen Kommentar zu abgegeben. Zum Beispiel, das klappt so nicht. This is a plant with a bad attitude, and enough pokey parts to back it up. Eine Quizkarte. Langsam wäre ich gut, die zu spotten, jetzt wo ich weiß, wie die aussehen. Produktion von Monkey Island 2 fand hier statt. Skywalker Ranger Building im Nord Island. Keine Ahnung, was da die Antwort sein soll. Das sagt mir gerade so nichts. Wie viele von euch kann ich sammeln? One's my limit. Okay. Fight! Bald kriegen wir wahrscheinlich die schweren Fragen. Morgan Le Fay tauchte zuerst auf in... Da ich diesen Charakter nicht kenne und wir, ja, vor einer Weile das Bilderbuch da angeguckt haben, ich glaube, es ist Tales. Ich bin mit also Flucht von Monkey Island habe ich mir halt wirklich nur ein- oder zweimal
reingezwungen. Hier bin ich mir sicher, dass es nicht so ist. Im dritten wäre ich mir auch sicher, es muss Tails sein. Bibabub. Ich glaube halt, dass man auch nur eine Chance hat, die richtig zu beantworten. Deswegen will ich bei der I'm anderen hopelessly lost without a map. nicht versuchen. I'm hopelessly lost without a... Ist egal, wo ich lang gehe. Ich frag für einen Freund. Jupp. I'm hopelessly lost Okay. without a map. War schon. Wir haben eine fleischfressende Pflanze. Die ist bestimmt sehr gut. Wiggle, wiggle, wiggle. Wow, that's worse than I imagined. Ja, schon. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Es war der einzige. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ach ja, stimmt. Die sollten wir aus seiner Bude holen. Hat er gar kein Schiff. Ich hatte das irgendwie so halb gelesen, nur den Satz. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ich meine, ich habe jetzt kein Brecheisen oder so. Wir können mal versuchen. I don't want to wreck my brand new shiny knife. Sure. Wüsste aber jetzt auch nicht, womit ich die aufkriegen würde, so. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. They did. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Seltsame Masse klingt immer It's a gut. dried up old sea sponge. Neat. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. Ja, das war noch Zeiten. Mond. It always looks bigger on this side of the island. Kann schon sein. It's good for relieving stress. Okay, hier. Da ist ein Kauspielzeug. Warum nicht? Schneid ihn in Stücke. Schade. Das sind die ersten zwei Sachen, die mir eingefallen sind. Ich weiß nicht warum. Ich meine, abgesehen von der Wasserlache halt im Gefängnis, aber da habe ich jetzt schon zwei Sachen, die ich dahin bringen will. Einmal die Cracker und einmal den Schwamm. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. I'm thinking about going on LeChuck's expedition after all. I'm glad to hear you decided to patch things up. No, he doesn't want me on the ship. I'm blacklisted. I'm gonna have to go in disguise. These Shakespearean comedies just write themselves. See anything interesting out there? Change. The future. Are those the names of ships? All I can see is open water. It's what I named my cataracts. Huh. Das ist eine Möglichkeit, damit umzugehen. Re-elect Governor Carla. She's keen on bluntness. It'll be my ship soon enough. Surely. Erstmal gehen wir in die Küche und tun mal so, als würden wir uns für einen Mob interessieren. Cop! No shot, den gibt's noch. Hi, Carla. Und der hat immer noch den Hard to believe Anstecker. after all these years, you're still here. I was declared a historical landmark. Kann ich mir vorstellen. Wetten, du warst beim ersten Mal, als ich reinkomme, nicht da. Ich schwöre, ich hätte dich gesehen. Yeah, the place does seem different from what I remember. It's this new, younger generation of pirate leaders. Oh, they're highfalutin dark magic. Look at us. We're so much better than you because we don't drink grog before getting married. These kids today are all about sacking and pillaging. They've got no heart. I'm gonna find the secret of Monkey Island.
Wanna come? I heard the secret is just some marketing gimmick Stan thought up. And only the gullible and naive go looking for Wetten, it. das wurde damals einfach am Ende gebrainstormt, als das Spiel schon fertig war beim ersten Teil und so. Wie nennen wir es eigentlich? Es muss einen coolen Namen haben, irgendwas abenteuermäßig Piratiges. Das Geheimnis von Monkey Island passt schon, fragt keiner. Here we are again. Over 30 years later, troll despair. Tell me about Loom. Oh, I'm so sick of pirates asking me about Dann nimm Loom. halt den Get Anstecker lost. ab. Then why don't you take off the Ask Me About Loom button? My grog-riddled body has fused with it. I'm more button than man at this point. Oh, come on. Tell me about Loom. Das krieg ich hin. For old time's sake. Krieg ich doch eh ein Achievement für. Laber nicht. Say it. Das ist oldschool. Sowas erwarte ich von Guybrush. Say it. Fine. You mean the latest masterpiece of fantasy storytelling from Lucasfilm's Brian Moriarty? Why, it's an extraordinary adventure with an interface Ist of heute vielleicht ein magic, bisschen in die Jahre stunning, gekommen, muss man zugeben. high-resolution 3D landscapes, Aber sophisticated score and ganz gewiss. musical effects. Not to mention Ja. detailed animation and special effects, elegant point-and-click control of characters, objects, and magic spells. Beat the rush. Go out and buy Loom today. Yes. Teilweise Now hat get die deutsche lost. Übersetzung Fanservice nichts mit dem zu tun, was es sagt. Nice talking to you. Zaubersprüche. Ja. Egal. Yo ho. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Let's pretend I was really considering this. What sort of pirate qualifications have you got, exactly? I completed the 3 trials. Trials? It's how they used to make their bones in the old days. Well, I was a director of combat operations for the British Navy, and I've written 2 books on ship-to-ship tactics. I'm a founding member and co-director of the Red Fleet and hold records for civilian casualties from San Domingo. Warum ist man darauf Venezuela. stolz? I'm an expert in 17 forms of hand-to-hand combat, 3 of which I invented. I served with Bellamy, Teach, and Roberts before they each met an untimely end that I might have had nothing to do with. Just so you know, this is the kind of resume we expect. Oh. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Oh, ich hätte alles Mögliche ausprobieren können. Ich habe einfach das erste genommen, weil ich dachte, ich kann Wonder how long I alles could mal. stand here before bursting into flames. Wenn das hier Secret of Monkey Island wäre, würde ich raten, dass ich ein paar Minuten da stehen kann und dann wirklich in Flammen aufgehe. Ich habe gerade echt nicht die Zeit dafür. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas Tolles ins Feuer werfen kann. Wir haben keinen Ring. Ich bin überfordert. Guybrush Threepwood, as I live and breathe. Yo. How have you been? Es ist immer noch der gleiche Koch. Fine. How's Elaine? She was always my favorite governor. Also, she covered your tab when you stopped coming in. Still in public service. Fighting scurvy now. My place is clean. Wie viele Sterne hat Our bitte health dieser Zettel da certificates an are der up to Wand? date. No, it's not like that. She's got a foundation. They're trying to promote limes as a preventative. Oh, well, tell her I say hello. The atmosphere in the bar is different than it used to be. Yeah, I don't like it, but I've got to cater to the new crowd. Everything changes, Guybrush. But the roaches stay the same. I've missed your wit. And your low alcohol tolerance. Hey! Speaking of which, wo ist ein großes Grogfass hier hin? Ich sehe da nur so ein paar Maden auf zum anderen tanzen. Ich bin enttäuscht. Ich will den guten, krügeschmelzenden Grog. Wo ist der? Da hinten steht auch sein Mob, der legendäre mittlerweile. Did I mention I'm going to find the secret of Monkey Island? No, I don't think you did.
That's exciting. So you'll be hiring a ship at the docks? I'm going to steal LeChuck's. Bold. I like your thinking. Those new pirate leaders seem like real jerks. Why do you even let them in the bar? Well, they've driven off my old regulars, so I don't have a lot of choice if I want to stay in business. Also, if I tried to get them to leave, they'd probably cut me up and throw me in the soup. Das ist ein besseres Argument. Beim ersten hätte ich gefragt, wie haben sie es überhaupt geschafft, alle zu vergraulen? Und wieso hast du sie nicht früher rausgeschmissen? Warum spielt das jetzt eine Rolle? Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Ich bin gerade am Überlegen. Nee, damals muss man einfach warten, dass er aus der Küche kommt, ne? Do you know where I can buy a mop? Buy? You don't want to buy a mop. I think I do. The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a Haben wir dafür den lifetime. Schrumpfkopf? Brauche ich seine Haare als Mop? Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense. Yeah, against things of all surely. kinds. Klar. Build it? Dude. The wood is the heart of the handle. Du fühlst es The viel zu sehr, heart Mann. is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Ja, was sollen die Harry Potter Zauberstab-Anspielungen? Nein, aber was? How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. What kind of wood is the tree? That is something you must discover for yourself. Ich bin so verwirrt, Mann. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the Sowas von handle. der Schrumpfkopf. Are you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Trust me, bro. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Macht Sinn. Well, it's definitely a mop. Stay away from my mop. Active little guys, aren't they? Looks like a mugshot. Stay away from that picture. Also muss man dich wieder irgendwie aus der Küche kriegen. Pests or garnishes? A good cook sources local supplies when he can. Klar. Nö, nö, nö. Okay. The food is more exciting when you can smell the risk. Ja. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. The plaque says, in memory of looming seagulls of old. Keine Ahnung, ich mochte die Möwe damals. Ist sie etwa verhungert? Ist das Kanon? Der ist eine Schnur. I think someone tried to secure a boat with this. Yeet-Schnur. It's hopeless. Kleinschneiden geht nicht. Also haben wir einfach einen chaotischen Haufen Schnur. Okay. Ja, warum auch jetzt auseinanderwühlen? Vertüdelt sich in der Tasche eh wieder. Ob herstellen. Bruh.
Why? Warum? Einfach warum? Pleasantly scorching hot. Okay, wir haben einmal draußen das Feuer und einmal hier den Herd. Es muss irgendwas bringen, dass wir uns dahin stellen können, wo es warm ist. Ich weiß noch nicht für was. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ooh, I think I hear the health inspector. What? Where? Just kidding. That joke never gets old. Keep up the good work. Thanks. Will do. Ha. Eine Holzmöwe. Eine Holzmöwe. Eine hölzerne Holzmöwe aus Holz. Nom 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 nom. Bin sehr unzufrieden damit, dass sie nichts fressen kann, der Pflanze. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Ich hab doch keine Ahnung. I'm gonna find the secret of Monkey Island. It'll turn out to be a t-shirt or something. Probably. And I wouldn't mind. Wär fein. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Good for you. Weil dann zeigt das immerhin so viel Selbsterkenntnis, dass es eh enttäuschend wäre. Und dann kann man auch denselben Witz mit dem Schwertmeisterin besiegen und Schatz finden nochmal machen. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melee. Wird umdekoriert. Schade. Some lines are better left uncrossed. Kann ich irgendwie... Nö. Die Maps interessieren mich nicht. Ich will ja eigentlich die Folge auch schon beenden. Ich will nur mal eben einen kurzen Rumpf machen. Schnauze Stan. Geht nicht mit dem Wasser. Geht das mit dem Wasser? Okay, ich bin enttäuscht. Wofür habe ich dann da eine Wasserpfütze? Jail is like a bad breakfast. Small, greasy, and hard to swallow. Für dich muss ich irgendwie noch deine Zahnbürste holen. Da brauche ich aber eine Brechstange oder sowas. Genau, und das Schloss von der Augenklappe ist immer noch zu klein zum Lesen, die Seriennummer. So, das war ihre Sprechblase. Wieso ist da nicht Text aufgeploppt? Okay. Also nur so mentale Notizen, dass ich ins Ende dieser Folge dann reinhören kann. Dass ich so Kleinigkeiten noch weiß nächstes Mal. Wann auch immer das sein wird. Wahrscheinlich morgen. Nehme ich wahrscheinlich wieder auf. Witzig ist, dass mir im Moment auch gar nicht einfällt, wo man weitermachen würde. Wenn ich so drüber nachdenke. Also ich brauche das Holz von einem bestimmten Baum. Kann ich sie fragen? Do you know more about this John Laney guy with the eye patch? Captain John Laney was renowned as the pirate Dann wissen wir schon. It was said that that legend is true, but only the eye patch still exists. If an enterprising person... Got it. Ja, das weiß ich. Got any other No. No? Okay. Ein bisschen enttäuschend, aber no? Okay. The voodoo lady said it was a forgiveness fraud. Ach, klar. Der Vergebensfrosch ist für Carla. Dass ich mir ein Buch ausleihen kann. Ich weiß gerade nicht, welches ich brauchen würde. Aber da merkt man auch, dass ich ein bisschen müde bin, aber ich wollte auch erstmal alles erkunden, to be honest. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog. For when words aren't enough.
You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Wie, er funktioniert nicht. Impossible. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich ihn in die Luft gejagt habe. Geburtstag vergessen, Jahrestag vergessen. Ah, es geht um das... Im Moment geht es um das Buch. In die Luft gejagt ist ja auch nicht ganz richtig. Ich habe einen großen Stein auf unser Schiff geschmissen. Sorry for losing the book I borrowed. Robust zur Robustheit. Ja, zu Sanftmut. I value that you are dedicated to dedication. Santa Domingo, Santa Catalina, Port Elizabeth, Portobello. Ich habe keine Ahnung. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This is for you. Dear Carla. Ugh. It looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. I reject your frog. Puh. Aber die muss man ja irgendwie im Spiel rauskriegen können, die Sachen. Also ich habe gerade echt einfach auf blauen Dunsten aus der Erinnerung. Aber... Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Na gut, habe ich noch was fürs nächste Mal. Das mit dem Frosch wäre auch echt zu einfach gewesen. How to +1 Monokel. Huch. Ja gut, guter Zeitpunkt. Da beenden wir es dann. Wenn ich schon aus dem Spiel klicke. Mann, ey. Sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss.